Also das heißt, Sie sehen im Radio eine Diskussionssendung zum Thema, gibt es noch Zeitungleser? Das heißt, Sie sind nicht sicher. Sie denken, dass die Menschen lesen diese Zeit jetzt nicht mehr, die Zeitungen. Man kann schreiben Zeitungen, Zeitungleser. Medien. Medien sind sehr wichtig im Alltag. Wir wollen uns informieren. Daher brauchen wir Medien, Zeitung lesen, Fernseher, Zeitungen, Zeitschriften, Fernseher, Internet, USB, Zeitung lesen macht aber Spaß. Seit 20 Jahren lese ich oft, gerne und viel. Jeden Morgen lesen wir in der Familie zuerst die Zeitung und so informieren wir uns über die Welt und bleiben im Laufenden. Das ist einfach toll. Ohne Zeitung kann ich einfach einen Morgen nicht vorstellen, nicht mir vorstellen, obwohl ich auch Internet habe. Also diese Weise können Sie Ihre Meinung, egal was die anderen sagen, aber Zeitungleser, natürlich. Also gibt es Zeitungleser, dann können Sie auch am Ende sagen, natürlich. Lesen immer noch Millionen Menschen jeden Tag Zeitungen. Alle. Dann kann man hier auch also erwähnen Männer, Frauen, Kinder und Jugendlichen.
finden in der Zeitung etwas für sich. So, diese Weise können Sie sagen, Zeitung ist wirklich wichtig und im Alltag so wichtig für mich.